with just being honest without communicating, nothing can be solved. You get it? Yeah, we get you, girl. Okay, she continues to say, kwa hiyo communication ndio angekuwa honest. So communication ni muhimu sana. Thank you so much for your comment. Someone also called Humphrey says that most relationships break not because of infidelity but lack of proper communication. So communication is the best driver in any relationship, okay? So Ngeche Picks anasema communication and peace of mind are the main issues hapa bana. Sawa boss, we are sorry. So I'm also going to read some of my DMs just right here. There's a girl called Winnie. She says that I love honesty. She just said that akusema mbona, but yeah, na choose honesty over communication. Then there's also a girl here called Eva anasema honesty, I prefer honesty because there can be communication but it is full of lies. Okay, and actually this is something that I wanted us to discuss earlier, Nyokabi. Yes. Kwa sababu, you know, there's a, you know, communication and honesty are intertwined, because someone can be honest through communication. What do you think? Someone can be honest through communication. Yeah, by the way. Yeah, they're actually intertwined. Yeah, but that has very kutoanishwa. Juu without communication wezi jua this guy is honest. Juu kwa communication venye anaongea, venye anatenda, that hapo ndo utajua the guy is honest, the guy is true, and the guy is determined to ongeza hiyo. Juu you are so into someone but ujui determination ama kunaendelea aje between you two. So yeah, I think both of them go hand in hand. They go hand in hand, because it is through communicating that you can be honest, you know, with your partner. Yeah, true. Otherwise, when you have someone who is always silent, does not communicate. Yeah, anaweza kuwa honest na anaishi hivi, amenyamaza, hana maneno. Hana maneno, so unashanga so mtu mtasaidiana aje. Okay, so thank you so much, guys. Remember, continue, you know, dropping your comments on all our social media platforms at DGTV Kenya. Also on my personal blog, Kawera Rose, on Instagram and Facebook. Tafadhali fika hapo, uliza swali ama you drop a comment. We'll be answering those questions as we move along. So I think the next thing that we need to discuss is about anniversaries and birthdays. Where relationships have ended because a boyfriend did not remember the birthday, yeah, or anniversary. I mean, if they have dated for years. So do you think that this is something that women really value in relationships? When it comes, let me start with birthday. Birthday unajua ni ile yenye you think everyone remembers your birthday apart from you. Everyone remembers your birthday. Thank you to the cell phone. Sai unaweza post wakumbushe. But saa zenye wamesahau, you get, unajua kuna watu wanakuwa wamengojea he'll surprise me. So hiyo siku ikifika, you're there, you're waiting for the surprise and everything. Then boom. He ain't even remembering you were born that day. Okay, so you blame, maybe alikuwa busy, lakini no, they should remember our birthday. Like nikitu, I as a girl, nitafeel yeah, wow, thank you, I'll feel appreciated, I'll feel loved when you remember my birthday. By the way, when it comes to anniversary, tumedate, kuna watu hata wasai wajui walipatana siku gani. So hiyo siku yenye mlipatana inakuanga so very important. Juu utakumbuka, oh, that time ndo lete gifts and everything. Even without the gift, atakuja akwambia happy anniversary babe, you will feel appreciated. You'll be like, wow, so these guys remember when we actually met. Yeah, like atakuwa, oh, nice. So he ain't even here for a joke. Unajua sahi nasikia Rose watu wana date for a joke, na shangaa ni watu amjui maisha inasonga. Like unapata, oh, we are just there for a time, for a moment, raha tu. Sahi ku date for a moment ni kujiwaste. Ka una date for a moment, kwanza mweke kando basi. Mweke kando, focus na life. Then utachukua mtu mwingine ama pia yeye. Sasa you focus on the future. Lakini ku date for fun, no, it's a no for me. Actually, for me, it's a no. You can't date for fun. Yeah. So you're saying that it is paramount for these men to remember girls' birthdays. That area eke alarm.
bas kutengenezwa hizo By they are there za kukumbushana. Yeah, there are reminders on the phone. Yeah, ama aeke password birthday yangu ndo anikumbukange. I think the standards are really being raised high. Yeah. Also the anniversaries, they're really important. Sana. If that person is very important to you, I don't know the reason why you forget the anniversary. Like why? Mbona usahau? Now you've been dating for a while. Like is this thing real? So you shouldn't ever forget about the anniversary. Yeah, it's very important. Okay. It gives someone motivation that to continue kickstarting, to continue going on with the relationship. Oh, thank you. At least anakumbuka, so future iko hapa hivi kuna future, so yeah. So another question that I actually want you to probably tell us is, do you think it's now a deal breaker? Like, do you think it is a reason enough to break a relationship just because ati yako kumbuka birthday? Yes and no. Juu kuna wengine hujifanya wamesahau. Kuna wenye mmekanisha, let's say about an anniversary, mmekaa na mtu na amejifanya amesahau anniversary yenu juu maybe amechoka na wewe. Unajua kuna mbio wangu wa watu hupatana, mnakaanisha, mnazoeana. So mkizoeana mnajuana. Mkijuana sasa hapo ndo unajua so walikuanga hivi, so wanafanyanga hivi. So ile interest inaisha. Na the moment ameanza kujifanya amesahau anniversary, ni anataka utoke kwa life, like nika anataka relationship end. So the moment amesahau anniversary na akakuja akaanza kukanika, yeah, obviously utajua mtu anajifanya. So hiyo utasema let me stop with this thing we are calling relationship. But kuna ingine yenye naweza sema mtu alikuwa busy, mtu alikuwa kwa kazi yake, mtu alikuwa on a business trip. Hiyo hata akiwa hapo hivyo kwa business trip haizi kumbuka stuff hizo. So yes and no. Inaweza kuwa, yeah, it depends with the situation you're having as a couple. Yeah. So, and also when it comes to the birthdays, is it really a must that you surprise? Birthday ni ujinga. Oh my! Actually, I wanted to ask, is it a must? Actually we have received so many complaints. People saying that it's a must they give you. Is it really a must they give you? It's not a must. Wazazi wetu wako uhai na wanunuli wangu vitu. Mama yangu yake ilipita juzi na bwana hakununua kitu. Na umeandika wazazi wako hewani live on TV. Oh my goodness, that ni sawa. Hakununuliwa kitu na bwana. Na si ati nilimkumbusha by the way. I am so very honest. I took my phone and dad niache poa. Unakumbuka leo ni lini? Ni birthday hata jui. Yuko huko. Ni birthday ya mama. So hao wameishi nyinyi akina nani na ni sahi mnaanza. So mimi napigia John mama namuuliza, "Ulinunuliwa nini?" Hakuna. Okay. Now also for the young people, do you think if spending quality time together is more important than even the gifts, the physical gifts? Yeah, like ukimwita you go out, mtembee tu. Yeah, like that connection, you bond. I think it's the best thing more than gift. Though unajua utanunuliwa kitu. Sema umenunuliwa kiatu, tembea na siku mbili itokane. Kanyange matope ipate matope itokane. Uiweke huko. Like hata kama wanatubaia gifts, I would rather get you something to hang kwa nyumba. Like you get prayers changes things. Unaweka. Okay. Ama Bible verse, Philippians 4:4. Iko hapo tu. Ama you are mine forever. Yani kitu tu utaiweka hapo utaishi. Nilinunuliwa birthday ini gift. Si ati umbaie keki mkule mrudi mwanze kufight. Yeah. Okay. So if you're getting someone something on a birthday or anniversary, kindly nunulia prayers changes things. Oh my goodness. Hiyo ni ya Regina anasema you buy. Are you talking about those posters that was neko kwa nyumba? Yeah, okay. Kuna time on my last year's anniversary wazazi wangu
dad came, ndo maana nasema prayer changes things. Something inakaa horns na hapa chini ndio iko na hiyo stuff. Prayer changes things. So inakuanga tu imeekelewa place. So ever hata milele mwishi muhame muende wapi, hiyo kitu bado itakuwa hapa. Takumbuka 2020 on anniversary hii kitu ililetwa. So unambaia keki, mnakula keki, mnasahau, mnaanza kupigana. Unajua hiyo kitu utaiangalia hivi unakumbuka prayer changes things. Unarudi kwa box. So yeah, wow. Definitely. So is the inspiration uko nazo there from your parents? Yeah, what sana. your parents did? Sana. So you actually have good role models to look up to. Yeah, definitely. Okay, sawa. So you guys are taking the notes. At least you have to buy something that it'll last for a long period of time. Yeah, that's not just a gift. Not just anything. Yeah, not just anything. Yeah, tukata earrings. Pia earrings, yeah. Pia necklace, bracelet. Umekata kubaiwe Black Forest. Kitu ingine sikatai ni anniversary, umempeleka nje amekula sijui nini, kukula tu kwa hoteli, amerudi. Wacha sasa tuifanye tu romantic, peleke kwa garden, haya watu wa music, aimbiwe, akikula tu hapo akisip tu hata isahau. Where are you talking about our Kenyan men ama you talking about other people? Si kuna beni nafunguliwa, si wameimportiwa Mombasa tunaenda. All right. Thank you so much for that. At least you're giving them the tips, you know. And also the Uhuru Gardens. Do you kama bado inakuanga open? People used to go there and spend some quality time together. So let's talk about promises because time inakimbia sana. Let's talk about promises. Now, another big problem that relationships are facing is when men don't keep their promise. You know, men are so good at, telling you nice promises when they want something, especially before with a girlfriend. They tell you, see, I'll be a better man, I'll do this, I'll do that. Now, when time comes, kama zinenanga zinekwa under the carpet, as the white guys call it, under the carpet. So what would you say about the promises? First, I will start with, when you give out a promise, when you tell something to someone, make sure you keep the promise. Haya, utamwambililia, na ndio maana nakwambia Rose, ukipata mtu, learn the person. Siku za kwanza akikukatia nini anakuambia kesho ndakuletea hii, kesho inafika akuletei. Auoni future, wacha kushinda hapo hivyo ati ndakuletea, ulikuwa umeniambililia, alafu I totally hate people who pretend wamesahau. Una get? Nilikuwa nikuleta. Niambia kaa huna. Usini promise fake promises. Will you? Okay, yo aliko chini ya maji. So akisema anakupea, we women love people who keep their promise. I would say when it goes to you've dated and you're walking down the aisle with the guy, you've already decided I'm focusing with the guy, he's there for me, I really want to do this, I really want to spend my life with him. Promises za altar zinakuanga very important, na ndio maana watu hawaku realize kenye walikuwa nataka wakikanyanga kwa altar, divorce zinapatikana juu alipromise atakuwa there for you in sickness and in health, for better for us. Kwa hiyo sickness anakuacha, si ndio? Unapata mtu alikuwa hidi kitu mbele ya altar, but venye umezoeana, si nimekuambia watu wanapatana, mnakaanisha, mnazoeana, mnajua mambo yenye mtu mtu alikuwa hivi, so before you get to a promise, before you get a vow, I think a vow and a promise ziko related in a way. So before you get a promise mtu kitu, kwanza fikiria what you you're promising the person. Juu watu sahi wamepotoka, wana juu mtu alikuwa amesema atafanya hivi na hakufanya. So in a relationship, or when you are in a relationship, keep your promise juu ita lead to so many things vitu zenye huku una expect zitakuwa. So when in a relationship, just the promise is very important. And also, just before we leave the promises issue, let's talk about the small promises. Like, you know what, ndakuchukua at 5, the guy shows up at 7. Next weekend we'll go somewhere.
it doesn't happen. What about these small, achana hata zile za altar or for better for worse, now these small ones that ndakubaya credit kesho au muoni tena. What about these small things? Easy small things, ndakukujia, tutaenda, kutalingana alikuwa amepromise aje, na nilikwambia kutalingana una date mtu mgani, kutalingana you seeing who, like amekuwa hidi atakupeleka place. Maybe the guy alikuwa job akakuwa caught up, alisema ata show up at 5, job ikasema kaka hadi 6, so akikuja 7 you have to understand. Though mtu asitake advantage, juu hapo ndo watu wengi who take advantage, anakuambia next weekend unaona hii weekend inakuja hii ndio ndakupa wachana hii ndio nakupeleka, weekend inafika yuko mteja, alafu Monday anakupigia anakuambia sorry babe, I'm sorry, sijui nini. Red flag. Chana na big red flag. Chana na hiyo mtu. Uone hizi vitu mapema before you get to the most important thing. Okay, let's also talk about the arguments and disagreements, because these are very common in relationships. You know, you'll always disagree at some point. So women wanapenda partners who complain namna gani ama who argue namna gani. How would you want your man to argue with you? Let me say, out of my own experience, not my own experience, my own parents, wakiargue, kuna those people wenye my parents did harusi ya kanisa, a church wedding, na kuna those people wenye wanakuanga ati mkiargue you have to go to these people wa advice. When it comes to arguing, I would rather say kuna ile argument yenye ni unnecessary. Mtu ana argue tu ndio afeel ametoa tu ma stress zake. Bwana anakuja kutoka kwenye alikuwa ametoka, anakuja na kumwagia like ana argue, anakuambia nini shit tu mob, alafu unapata hata hakuna kitu ilikuwa necessary kwa hiyo argument. So watu who argue, but una argue nini? Unasema nini? Understanding ni kitu moja kwa argument. Kwanza sikizana, kitu niambie, leo nilifanya hivi, nilikupigia ukakataa kuchukua. Hiyo ina haja uniraise voice. Si nilikuwa busy, nilikuwa kwa job, simu ilikuwa kwa mfuko, simu ilikuwa kwa gari, nilikuwa kwa ofisi. Haina haja uniraise voice. Like ni sawa tukatai mtaargue, lakini pia wewe unipe details poa, unipe vitu zitafanya ni feel baby, I don't have to argue, I don't have to be so mad at the guy. So you're talking about even the tone of communication, because Sana. And so in most cases, women have complained of shouting, and even it can even become physical. Sometimes someone actually shouting at you, and you've talked very candidly about them just lowering their voice and just telling you know what happened ulikosea. What would you say to those people who actually shout at their partners when they're arguing? Kuna watu wako na talent and name calling as well. Kuna watu I think wanathani kushout ndio kucommunicate. So kuna mtu ata shout akuwe like aggressive, aseme ni nini uko happy, like ana think shouting ndio ita drive the message home. But the moment umepata mtu kaa huyo, you as the mtu wenye ha shout unakuwa calm, ndio umlete calm, ndio you get to communicate. Tunamwambia no, you shouldn't shout, na get king nasema pole, nilikuwa hapa hivi na hapa hivi, lakini hufai ku raise your voice on me. Mimi ni bwana yako, mimi ni bibi yako. Like if we are arguing, yes katai, lakini mbona tuna argue, as in you get to the bottom of what you are arguing about, like you get to understand what and where was the argument from na how to solve that problem. Watu wengi wameachana juu ya argument sana, watu wengi wamedivorce, lakini unapata ni kitu ongelelea, ni kitu haingekuwa too big. Watu wameuana pia ni juu ya argument. Juu acha nikwambie Ruth, umepata mtu ana shout, wewe una shout, mimi na shout, wewe kama bwana una shout, mimi na shout pia, hatutasikizana, tutauana kwa hiyo nyumba juu na raise your voice na mimi na raise my voice. Hakuna mtu anataka kukua kama. So bado hapa hivi kwa starting point, ukipata huyu mtu ni ana argue na ni mtu anatafuta tu arguments tudogo, you should learn to be mtu quiet. Like
hata kama pia wewe ni mtu unaongeanga sana, uta raise voice, unakuwa cool if you want to make and you want this relationship to last. Sorry. Okay. Yeah. Sawa. Thank you so much for that. Naona hatuna a lot of time, but well, let's finish with sharing responsibility. And I know hapa nitapigwa mawe, but I'll still talk about it. But let me hear your thoughts about this. Do you think men need to help women with household responsibilities? Yeah, definitely. Wacha nioshe nyumba, uoshe vyombo. Okay, sikatai hizi siku zingine tuko nje, but most Saturdays watu huko home, pia Sundays. So Saturdays I think sijui ama ni kwetu Saturday ni general cleaning. Unasikia viti zimetolewa, uoshe nyuma ya viti nini, huyu mtu mwingine ako huku, so mko tu nyewe wawili, hatukatai. So mna share responsibility. Tunamwambia leo hata ujui kiberiti na kuanga wapi, ingia kitchen uoshe vyombo na tupikie, na mimi nifue nguo na nioshe the rooms and everything, ndio tukuje hapa hivi tuseto tukule, alafu we continue with everything. So sharing responsibility is an amazing thing when you're courting, when you're dating or everything. You should be anafanya hivi, nafanya hivi, but si lazima, si ati umlazimishe. Unajua si ati umwambia osha vyombo like it's a must. No, you come to an agreement, tunamwambia leo nisaidie na kupika, ndio ile siku nitakuacha, ile siku nitakuwa na business trip, usishinde ukiniambia hey babe, kitu iko wapi, kitu fulani iko wapi. Yeah, so yeah. So unasema wabembelezwe ama what are you really saying? Basi bembelezwe, wa agree. Leo babe naosha, hata si hivyo, hata wacha kwenda Saturday, tumetokea job. Hatuna maid, hatuna mtoto, tumetokea job, tumeketi hivi. Jitola, ingia kitchen. Uniambia beba, leo acha tu nikupikie. Unaenda unapika. Ama mna agree, Monday napika, Tuesday unapika, Wednesday napika, Thursday unapika. Yeah, and mnaweka timetable. Timetable ya huyu anapika Monday, Tuesday, Wednesday. Unaosha vyombo leo, kesho naosha. Yeah, hivyo unaosha nyumba leo, kesho unaosha. So women love that. Women love men who actually are helping. Sana. Nice. I know tungeongelea vitu mingi, lakini I think we are really running out of time. Thank you so much you guys for joining us. Thank you so much Regina for your candid comments. You're young and you umetupatia very good examples of your parents. That's very very helpful. So there's someone who is called Brian and anasema honesty in communication is very important. Let me see that text. Yes, anasema to honesty in communication is very important. That is key. So thank you so much guys for all your comments and all your contributions. We really really appreciate. And you a man at home, okay, you've gotten some few tips. Tunapenda kusaidiwa, tunapenda msisahau birthdays. I mean the list is endless. The problem is that tuona nyumba ya tent tukwambie zingine, So thank you so much. My name is Kawira Rose. This has been Dating Right, your favorite Christian dating show that happens every Thursday from 5 p.m. to 6 p.m. So right about now I want you to say goodbye. Tafadhali mkue na jioni njema and please keep warm. After here, jacket yangu iko around, pia mimi nitavaa kwa sababu pia watu tunawatafuta. I know hiyo hamjashikanisha, but see you next time. Bye. Shaka. Good communication would mean that you're able to be honest with each other, you're able to be authentic with each other, you're able to be genuine. Emotions are